Kwa mara nyingine na kukaribisha ndani ya Gikuyu FM Podcast. Na kwa sasa kumbuka kuna video ambayo tulifanya mapema leo tukiongelea kuhusiana na mauaji ya Monica Kimani, haswa kesi iliyomfunga Jowie Irungu na kuweza kudaiwa yeye ndiye muuaji katika mauaji yale. Ila tumekuwa na maswali tata ambao ni maswali yanaibukia kutokana na ushahidi uliotolewa dhidi ya Jowie Irungu kudaiwa kwamba yeye ndiye alimuua Monica Kimani. Aswa leo tulizungumza kuhusiana na barua aliyowahi tumiwa babake Monica Kimani na aliyekuwa mpenzi wake Monica, akiaminika alikuwa ndiye spika wa bunge la nchi ya Southern Sudan. Nataka turejelee evidence ambayo inamfunga Jowie Irungu, ndipo ugundue ya kwamba kuna a lot of mistakes na evidence inafikia mtu kufungwa kwa mauaji yale. Aswa mtu kama Jowie Irungu ambaye kulingana na historia yake ana ufahamu mkubwa wa utumizi wa silaha, ana ufahamu mkubwa kulingana na jinsi ambavyo evidence inaweza kufichwa na jinsi ambavyo mambo yanaendelea. Kulingana na publications zilizotolewa tarehe 9 mwezi Februari mwaka 2024 ambazo ndizo ziliweza kumfunga Jowie Irungu. After more than 5 years of waiting for justice, the High Court on Friday 9th February 2024 finally delivered its verdict on the murder of businesswoman Monica Kimani, who was killed in her apartment at Mwiri Gardens in Nairobi. Jowie Irungu, alias Jowie, was the prime suspect, was Friday then found guilty of the horrific murder. Now delivering the judgment, Lady Justice Grace Nzioka ruled that the prosecution had adduced adequate evidence and proved beyond reasonable doubt that Jowie Irungu indeed killed Monica Kimani. And I shall read the statement by Justice Nzioka. Having considered the evidence in this matter, it is the finding of this court that the prosecution has adduced adequate evidence and has met the threshold. It is the finding of this court that the accused person murdered the deceased. In convicting Jowie Irungu of the murder, the judge highlighted all the ingredients of the offense of murder that were based on the evidence adduced by the prosecution, informed her decision to find Jowie guilty. Justice Nzioka based a verdict on 6 issues of determination, including whether Jowie Irungu knew Monica before her death, whether the accused stole and used the stolen ID to access where the deceased was staying, and whether the clothes he was wearing implicated him in the commission of the offense. The other issue are whether Jowie was in the deceased house and whether he was the last person to be seen with the deceased, whether he had a gun, and lastly, whether the accused was positively identified on the identification parade. Now, on the question of whether Jowie Irungu knew Monica Kimani before her death, Justice Grace Nzioka termed Jowie's claim that he did not know Monica as untenable, insincere, and afterthought and false. She cited witnesses' statement by Monica's brother George Kimani, who told the court that Jowie went to the same college, Kenya Polytechnic, with his late sister, as well as evidence from a mobile data analyst who confirmed phone conversation between the two. Now, she said that it is the finding of this court that the evidence by the first accused person that he did not know the deceased prior to her death is untenable, insincere, and is an afterthought, and it is false. It is the finding of this court that the first accused was known to the deceased prior to her death, said the judge. Number 2, whether Jowie stole and used the stolen ID to access where the deceased was staying. On these, the judge found that a Kenyan by the name of Dominic Bisera lost his identity card on September 17, 2018, when he went to Royal Park, where Jowie and Mwiri lived, to look for casual work. It would later be proved in court that one of the people who visited Monica on the fateful night of September 19, 2018, produced an ID in the name of Dominic Bisera. Now, number 3, whether the clothes he was wearing implicated him in the commission of the offense. Justice Grace Nzioka pointed out that from the prosecution witness account,
There was corroborative evidence on the clothes Jowie was wearing on the fateful day. Pamela, the first accused house help, stated that when Jowie left the house on 19th September 2018, he was wearing a white shirt with patterns, a maroon cape, and a brown short. A gentleman named Jennings stated he met with the first accused on 19th September and was wearing a t-shirt, brown shorts, and a maroon cape. There is a collaborative evidence as to the clothes which the first accused was wearing on the material date. Now, whether he was in the deceased house and whether he was the last person to be seen with the deceased Justin Zioka said, on this matter, the judge cited evidence from a protected witness who from the identification parade singled out Jowie, whom he said left the house at 11 p.m. and no one else went to that house. Number 5, whether Jowie had a gun on the day of the murder. On this, Justin Zioka concurred with the prosecution that Jowie intentionally secured a gun from his neighbor, which he intended and used to subdue the deceased. Kasaine testified that the first accused person had earlier on borrowed his gun to go on what he said was a refresher training, returned it and then borrowed it again. According to Kasaine, he was supposed to return it after 2 days, but he didn't, and so by 19th September, Jowie had a gun, the judge highlighted. Now, whether Jowie killed Monica Kimani or not, that's what we are heading to. In regards to the said evidence, Jowie on his defense said, if they look into Monica Kimani's said phone, they would fight. Wangepata kwamba kuna messages ambazo Monica Kimani alikuwa ametumiwa na watu ambao aswa boyfriend yake kutokea South Sudan, ambaye Monica alitarajiwa kukutana naye kule nchini Dubai kesho yake. Jambo hili lilipelekea Jowie kudai ya kwamba kama huyu ambaye alikuwa mpenzi wake Monica alikuwa anajua kwamba Monica Kimani ana uhusiano mwingine nje ya ndoa, basi angekuwa na motisha tosha kuweza kwenda na kumpelekea kumuua Monica Kimani. Aswa kulingana na taarifa ambazo tulizipokea ni kwamba babake Monica na Monica Kimani walikuwa wamepokea barua za vitisho kutokea kwa cartel fulani kule nchini South Sudan, ambao walidai ya kwamba if Monica Kimani does not deliver the said document that she was accused of stealing in South Sudan, then things would not head up well. And this forced the father to Monica Kimani kuweza kuepa kutoka nchini Kenya na kuhamia kule Marekani, ambapo alikwenda kujificha kutokea kifo cha mwanawe. Sasa swali ni je, hawa watu hata walikuja kumtishia babake Monica Kimani baada ya kifo cha Monica Kimani, iweje Jowie Irungu ambaye kwa wakati huo alikuwa amekamatwa na kufungwa ndani alihusika katika mauaji yale? Kuna kitu inaitwa framing, na nikana kwamba kuna kadi fulani ambayo imechezwa sana na watu ambao wanajulikana katika serikali kuweza kuficha muuaji kamili wake Monica Kimani. Ukitazama kwa undani kabisa utagundua kuna maswali tata kabisa. Hata ingawa Jowie inawezekana kuwa yeye ndiye alikuwa mtu wa mwisho kumuona Monica Kimani kulingana na witnesses na mashahidi, lakini utakubalianaje ya kwamba Jowie aliweza kumuua Monica Kimani usiku ule, na aswa Monica hakuuawa kwa kufyetuliwa risasi? Naaminika alifungwa na mikono na miguu kabla ya kuuawa. Angekuwa ni mtu anataka kumuua kwa risasi, angefika kule na mfyetulie risasi na aondoke. Lakini mbona amfunge mikono na miguu alafu amweke kwenye bathtub, amwache kule akiwaza kumwaga damu baada pia kumnyonga? Tunaelewana? Lakini so kisa cha Jowie inawezekana, kuna uwezekano mkubwa baada ya Jowie kuondoka kwake Monica Kimani na kuweza kukorofishana, kulija mtu mwingine ambaye alikuwa anafuatilia nyendo za Jowie Irungu baada ya kugundua uhusiano wa Jowie na Monica na kuweza kumuua Monica usiku ule, ndipo kesi imwendee Jowie Irungu. Tunaelewana? Hivyo kulingana na taarifa na hukumu iliyotolewa na jaji, kuna maswali mengi ibuka na maswali tata ambayo yanaweka kesi hii katika njia panda, na yanaweka kesi hii mahali ambapo
inakuwa ni vigumu sana kutoa uamuzi ya kwamba Jowie Irungu ndiye mhusika kamili katika mauaji yake Monica Kimani. Hii ni Gikuyu FM Podcast. Mimi ndimi mtangazaji wako mpendwa naye kuletea taarifa hizi, ila na